Audit of different service organizations లో ఉన్న MCQs అండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ని ఒకసారి చూద్దాం, వెరిఫై చేద్దాం. హౌ వాళ్ళు ఎట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, అడిగే ప్యాటర్న్ ఏంటి అని చెప్పేసి MCQs చూద్దాం. ఫస్ట్ థియరటికల్ క్వశ్చన్స్. MCQs మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ dash on financial matters. Management audit dash on financial matters. Management audit involves management audit only concentrate. Management audit does not concentrate. Management audit none of the above అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ పైన మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఉంటుందా? నో, it does not concentrate on financial matters because management audit, management accounting related topics పైన management audit అనేది బేస్ అయి ఉంటుంది. సో the next question, the main objectives of management audit is to suggest improvement in methods of operations, framing basic policies for the organizations, setting up an organizational framework. Second question, what are the main objectives of management audit? It will suggest improvement in methods of operations. Management audit యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. మేనేజ్మెంట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ సజెస్ట్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఫ్రేమింగ్ బేసిక్ పాలసీస్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఇది ఫ్రేమింగ్ పాలసీస్లో వస్తుంది, మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ రిలేటెడ్ కాదు. సెట్టింగ్ అప్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇది ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్లో ఆర్గనైజేషన్ యొక్క టోటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తామనే టాపిక్ దానికి రిలేటెడ్. సో మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సజెస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. నెక్స్ట్, మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఈజ్ ద యూనిక్ ప్రాసెస్ డాష్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మేనేజర్స్ or the performance management. Management audit is a unique process of ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏంటి, అప్రైజింగ్, క్యాలిక్యులేటింగ్, ఆడిటింగ్, ప్లానింగ్. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఈస్ అబౌట్ అప్రైజింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మేనేజర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇట్ వుడ్ టెల్స్ అబౌట్ హౌ ద మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఇట్లా ఉండాలి, ఏదైనా లుక్ హోల్స్ ఉంటే దీన్ని కవర్ చేసుకోవాలి. ఇట్ విల్ సజెస్టెడ్ బేస్డ్, ఇట్ నాట్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఆడిటింగ్ ప్రాసెస్, ఇట్ వాజ్ నాట్ అ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్. ద మెయిన్ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ వచ్చేసి, ద మెయిన్ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కాదు, ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఆఫ్టర్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, దానికి రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి వి విల్ consider. The main emphasis of management audit అయితే problem identification, first diagnosis of problem, and after that ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలనేది ఆలోచిస్తాం. ప్రాబ్లం డెఫినేషన్ కాదు, ప్రాబ్లం అవాయిడెన్స్ కాదు, రైట్. నెక్స్ట్, మేనేజ్మెంట్ సో మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఈజ్ నార్మల్లీ ప్రిజ్యూమ్డ్ టు బి a dash into a performance of manager, group of managers. It is a routine investigation, non-routine investigation, auditing, none of the above. The management audit is normally presumed to be a non-routine investigation. The justification వచ్చేసి management audit pinpoints the area requiring the attention of management, evaluates the existence of well-defined objectives. It seeks to review a price and devalues the corporate plan and policies based on criteria, standards, objectively. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసుకున్న ప్లానింగ్స్ రిలేటెడ్లీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా వెరిఫై చేసుకోవడం. మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, వేర్ దర్ స్టాండర్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్, వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్, ఫ్యూచర్ విజన్, మిషన్ని బేస్ చేసుకొని the management is normally presumed to be its non-routine investigations. So non-routine ante at the time when some 2 months or 3 months or
it will be or 6 months, or it will be about half yearly management ఆర్గనైజ్ చేసుకొని కరెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కరెక్ట్గా కంప్లై అవుతున్నాయా లేవా అనేది జస్ట్ కన్ఫర్మ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్. నెక్స్ట్, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్, C&AG అంటే full meaning Comptroller and Audit General has a right to direct how the company's accounts shall be audited by the auditor and to give such auditor instructions regarding any matter relating to the performance of his function as per section. The Comptroller and Audit General కంపెనీ అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేసే విధాన్ని దే విల్ డైరెక్ట్ టు ద ఆడిటర్. అవి ఏ సెక్షన్లో చెప్పబడిందని చెప్పేసి దేవర్ ఆస్కింగ్. సో ద సెక్షన్ ఈజ్ అబౌట్ సెక్షన్ 143 of Companies Act defines about Section 143 of Companies Act 2013. The provisions relating to Comptroller and Audit General has the right to direct how the company's accounts should be audited can be directed by the COG, Comptroller and Audit General. It's a power to direct how the company's account shall be audited by the auditor and to give such auditor instructions regarding any matters relating to the పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించిన ఎనీ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి ఫంక్షన్స్ కావచ్చు. ది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ హ్యాస్ ఎ పవర్ టు direct to the auditor as per section 143 of Companies Act 2013. Next, non-government organization can be incorporated as a company. Non-government organization can be incorporated as a company, yes, as per under section 8 of the Companies Act 2013. Non-government company organizations can be incorporated as a company, right? NGOs, it will be NGOs and basically it will benefit of some other persons. It will be from societal కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ కావచ్చు, సొసైటీకి రిలేటెడ్ యూస్ఫుల్ అయ్యే థింగ్స్ కంపెనీస్కి సంబంధించి బెనిఫిట్ ఇవ్వడానికి దే విల్ ఫార్మ్డ్ NGOs. NGOs are generally incorporated as societies under Societies Registration Act 1860. It will be registered under Registration Act, Societies Registration Act 1860, as a trust under the Indian Trust Act 1882. ట్రస్ట్ లాగా కావచ్చు, సొసైటీ లాగా కావచ్చు, దే విల్ రిజిస్టర్, రైట్? ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, mostly educational institutions, they will register under the Trust Act because the education is useful for the society, right? It will free education or less concessional education also. They were registered under the societies. So NGOs are generally incorporated as a societies under the Societies Registration Act 1860 or the trust under the Indian Trust Act 1882 or under any other law in force corresponding to the act in force by the part of India. NGOs can also be incorporated as a company under Section 8 companies also. Section 8 companies in the sense non-profit oriented companies and Section 18 companies they will register. Next question, it is the proprietary audit. The proprietary audit, the auditor try to bring out what type of expenditure. Proprietary audit law, improper, avoidable, infructuous, all పైన ఇచ్చిన అన్ని థింగ్స్ పైన కూడా ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్లో ఆడిటర్ వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంప్రాపర్ ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు, అవాయిడబుల్ కావచ్చు. ఇన్ఫ్రాక్చుయస్ అంటే అదొక టెంపరీ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ ఇస్ అ నామినల్, ఇట్ ఇస్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్, it cannot be infructuous. Okay, all the above proprietary audit auditor has to verify. Next, what is the first step to conduct hospital audit? First step to conduct hospital audit is ఏంటి అడుగుతున్నాను, చెక్ ద లెటర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్, స్టడీస్ ట్రస్ట్ డీడ్, ఎగ్జామిన్ రికార్డ్స్, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ఆడిట్ is checking the letter of appointment. ట్రస్ట్ డీడ్ వెరిఫై చేయడం, రికార్డ్స్ వెరిఫై చేయడం, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అది తర్వాత ఫర్దర్ ప్రాసెస్లో వస్తుంది. ఇట్ విల్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ ఆడిట్, కానీ
ఈ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ట్రస్ట్ డీడమ్ అని తర్వాత చూస్తాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి లెటర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఏంటి, ఆడిటర్ యొక్క లెటర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఏంటి అని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు సీ. కోఆపరేటివ్ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు ఎగ్జామిన్ ద ఓవర్ డ్యూ డెట్స్ ఇఫ్ ఎనీ. కోఆపరేటివ్ ఆడిట్ అనేది ఉంది కదా, వీ హ్యావ్ కోఆపరేటివ్ ఆడిట్ చాప్టర్ ఆల్సో డిఫరెంట్. మన చాప్టర్లో ఈ మాడ్యూల్లో ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కోఆపరేటివ్ ఆడిట్ కూడా ఉంది. హ్యాస్ టు ఎగ్జామిన్ ద ఓవర్ డ్యూ డెట్స్ ఇఫ్ ఎనీ. ఓవర్ డ్యూ డెట్స్ని వెరిఫై చేయాలి. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అది సొసైటీస్ వైల్ కండక్టింగ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ యాజ్ పర్ ద ఈ సెక్షన్ ప్రకారము ద ఓవర్ డ్యూ డెట్స్ని చూడాలని చెప్పేసి దేవర్ చెప్తున్నారు. సెక్షన్ 17(2) ఆఫ్ ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ 1912. సెక్షన్ 17(2) ఆఫ్ ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ 1912. Cooperative auditor has to examine the overdue debts if any and valuation of assets and liabilities too. The society while conducting the internal audit as per section 2, section 17(2). Next, dash states about the audit of municipalities. Audit of municipalities. Article 243J వచ్చేసి audit of పంచాయత్స్ గురించి డీల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 243Z ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి మున్సిపాలిటీస్ గురించి డీల్ చేస్తుంది. రైట్, ఆర్టికల్ 243Z ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్స్ అబౌట్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీస్. ఓకే, 243Z. నెక్స్ట్, హూ అపాయింట్ ద ఆడిటర్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ కంపెనీ. గవర్నమెంట్ కంపెనీకి వచ్చేసి కాక్, కంట్రోల్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ విల్ అపాయింట్ ద ఆడిటర్. Next, the government also engages in commercial activities for the purpose of, if any, incorporate. The government also engages in commercial activities for this purpose, if any, incorporated dash type of entities. 3. That is, the government also engages in commercial activities for this purpose. It may incorporate the following entities. The first one is departmental enterprises engaging in commercial and trading operations. Next, statutory corporations incorporated by specific statutes such as life insurance corporation, oil marketing companies, etc. The next, government companies set up under the Companies Act 2013. ఇతర ఫైనాన్షియల్ సంబంధించి ఇతర ఎంటిటీస్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి గవర్నమెంట్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి, 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ కమర్షియల్ అండ్ ట్రేడింగ్ ఆపరేషన్స్. స్టాట్యూటరీ కార్పొరేషన్స్ క్రియేటెడ్ బై స్పెసిఫిక్ స్టేట్ స్టాట్యూట్స్ సచ్ as LIC, oil marketing companies. Next, government companies set up under the Companies Act 2013. Next, 14th question. The financial administration of local bodies includes. Local bodies యొక్క ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి budgetary procedures. The first thing is budgetary providence. Next, expenditure control, and after that accounting systems, how the accounting systems will be there. The financial administration of local bodies includes budgetary procedures, expenditure controls, and next accounting systems. 3 all of them. Financial administration of local bodies has 3 components. The first one is budgetary, BP, budgetary procedures. Next, expenditure control. Next, accounting systems. Next, field balance sheet approach to audit can be applied in case of audit of the field balance sheet. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి దిస్ ఫీల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఫీల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ అన్ అప్రోచ్ టు ఆడిట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ field self-help groups. The auditor prepares a field balance sheet for the group as on date of audit based on the self-help group's internal records. These internal records will be cross-checked by whom? CA and under auditor, correspondent auditor. Cross-checks will be happen. Right? Correctness of balance sheet items. The primary objective is to retain earnings of SSG. Primary objective is to ascertain the retained earnings of self-help groups.